So, thank you so much. Very happy to be here and to speak about with a very distinguished panel on this very catalytical instrument of SDG sovereign bonds. And to talk about this market, UNDP has gathered this fantastic panel for you, loaded with expertise on SDG sovereign bonds. So please come up on the stage and please let me introduce Serge Dussou-Youvo, Director General of Development Financing, Ministry of Economy and Finance from Benin. And then Laetitia Amon, Head of Sustainable Finance, Luxembourg Stock Exchange. Please come up. Dulgun Batulga, Director General, Securities Market Department, Financial Regulatory Commission, Mongolia. Luis Javier Herrero Borque, President, Barcelona European Financial Center. And with us online is Regina Rosales Talamas. Hope you are there also, Regina. Yes, hello. So, good morning and good evening. A very short intro to the potentials and the possibilities of this market. So, let's see, that was one slide too quick. SDG sovereign bonds, sustainable development bonds, ask the countries to issue SDG bonds when issuing new debt. Those were the answers we got when we asked investors and global investors for sustainable development, GISD. What were their recommendations in how to importantly and dramatically increase investments for sustainable development? And I repeat, SDG sovereign bonds, this was the #1 recommendation from this investor group, GISD. It's an alliance of 30 of the world's largest institutional investors, asset managers, asset owners, a few companies, working to align investments with sustainable development and to catalyze more investments for developing countries. Well, strengthened with this very strong message on SDG sovereign bonds from investors, SIDA, UNDESA, and UNDP pulled together a couple of countries working with INFF to discuss on how to advance this market of SDG sovereign bonds. And everyone was really leaning in. They really wanted to advance this market. And I repeat, this is one instrument possibly attracting huge sums, possibly one of the much needed moonshot strategies for sustainable development. So in collaboration, we started the dialogue, of course, and then working on a guidance on SDG sovereign bonds that was launched in April last year. And this is the guidance, and I have a link that you could have afterwards if you would like to study this more. So we made a lot of interviews with countries, of course, a survey with investors on their preferences, case studies on debt studies of countries that had issued SDG sovereign bonds, and we had expert group consultation. And we really wanted the guide to be both for investors and for countries, and we were so curious about what was the split, what was the breakup of the SDG bonds targeting different SDG, different goals. So really encouraging, 22%. As you can see on this slide, it went to SDG 1, no poverty, 18% to decent work, 16% to sustainable cities, 10% to reduced inequalities, education, 11%, and 9% to clean water and sanitation. And this was of the whole market that we analyzed. Quite encouraging in terms of reduced poverty, but question mark a bit on gender, but maybe it goes into inequalities, 10%. So, I mean, there were a lot of recommendations also for countries and advantages pointed out for the countries on the greenium, so slightly lower borrowing cost for the countries. They got a diversification of the investor base, etc., and it was a strong signal from a country in the commitment to sustainable development. But there were also challenges in multi-stakeholder coordination, monitoring and reporting, etc. I won't go into all the details.
So after launching this report, GISG is advancing together with UNDP and INFF countries the work on SDG sovereign bonds, and there is this momentum really in the market. So now on to, those are some of the recommendations that you see for all the stakeholders, how to advance this market. And there was also a very strong message to do SDG sovereign bonds responsibly and to have a strong framework around them and avoiding greenwashing and SDG washing, of course. But now, on to the panel and to those real experts in this area. So first, I turn to you, Serge. Serge Douyovo, working at the Ministry of Economy and Finance in Benin. Benin was the first LDC, so least developed country, to issue an SDG sovereign bond of 500 million euros. And then you continued on to mobilizing further 350 euro through another innovative loan instrument. And the issuance has also led to implementation of SDG budgeting, one thing that the investors really wanted to see. And we wanted to hear from you, how are those initiatives helping you to develop integrated financing in Benin? And what are your future priorities? And also, I would like to ask you, how did you come up with this idea of an SDG sovereign bond? So please, over to you. Thank you very much, ladies and gentlemen, fellow participants. I'm very glad to be here this afternoon, and I would like to thank, first of all, the government of Spain, local authorities of Catalonia, and UNDP for organizing this meeting and hosting us here. Thank you very much. This platform is a great opportunity for us to share our methodology, strategies, and ensure us whether or not we probably are on the right track. We have been asked to answer the main question, which is how Benin is developing integrated financing thanks to the SDG bond emission and loan, if I well understood. So sometimes I will switch in French to make sure that I deliver the right message, and I will come back in English if necessary. I would like to give my contribution with 3 key points. Number one is the context of these initiatives. Then I will move to what does this initiative allow us to develop in terms of integrated financing, and then what are, in my point of view, the key success factors before we talk maybe at the end about what are our priorities for the next couple of years. So in terms of context of the 2 operations that you mentioned, let me deliver it in French so that I'm sure that the real message is delivered. Depuis ce matin, on a parlé de plusieurs réalités, notamment de la réunion d'Addis, qui a fait beaucoup de promesses. Et 10 ans après, quand on fait l'évaluation, on n'est pas vraiment sûr qu'on a atteint le niveau d'engagement qui avait été pris. Ceci pour plusieurs raisons, notamment les surprises du temps et de la géopolitique à travers Covid-19 que personne n'a prévu, et les tensions politiques sur le globe de part et d'autre. Et pourtant, la bataille pour le développement ne peut pas s'arrêter. Et d'autre part, on sait très bien que le niveau de mobilisation des ressources concessionnelles diminue de plus en plus, justement parce que ces ressources concessionnelles sont réorientées sur les priorités du moment. Et ceci contraint forcément les pays à se tourner vers des solutions innovantes, à modifier l'architecture financière, solutions domestiques, le secteur privé et les investisseurs sur les différents marchés. Le Bénin, en 2018, a élaboré ce qu'on appelle la politique nationale du développement, sur laquelle on a adossé ce qui a conduit l'action du gouvernement depuis 2016 jusqu'à 2025, et qu'on appelle les programmes d'action gouvernementaux. Donc 2 programmes de 5 ans chacun. Et la caractéristique de ces programmes a été qu'ils ont été complètement arrimés aux objectifs de développement.
Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on prend un pays comme le nôtre, le Bénin, qui est un petit pays de, on va dire 13 millions, hein, pour arrondir, 13 millions d'habitants, avec les problématiques que nous sommes, on n'a pas le luxe de classifier les besoins. Donc pour nous, les objectifs de développement sont la base de ce que nous devons faire chaque jour en termes de développement. C'est pour cela que tous les documents stratégiques ont été bâtis en arrimage direct avec les ODD, ce qui prouve un engagement fort, hein, de l'environnement politique. Je vous donne un exemple. Nous sommes en 2025. La loi de finances pour 2025 est de 3 551 milliards de francs CFA. Si vous prenez $1, ça fait 600 francs CFA à peu près. Donc vous faites rapidement le calcul. Et le budget 2025, je fais la différence exprès, est de 2 779 milliards. Et les ODD, les dépenses liées aux ODD représentent 65% du budget. C'est pour montrer quelle est l'importance qu'occupent les ODD dans la conception que nous avons au Bénin du développement. Et ceci est le fruit d'une volonté marquée, hein, de construire le développement sur des notions qui favorisent non seulement une meilleure gouvernance, une transformation structurelle de l'économie et l'amélioration du bien-être des populations. Donc ces ODD, dans ces documents stratégiques, ont été ensuite considérés en termes de costing. Et sur ce point, nous tenons à remercier le PNUD à travers l'INFF, qui a permis de réaliser le costing des ODD, donc c'est-à-dire le coût d'atteindre, qu'est-ce que ça nous coûterait d'atteindre ces objectifs. Et avec ces deux instruments, donc les documents stratégiques et le coût, on a élaboré un cadre d'émissions obligataires aligné sur ce qu'on appelle, vous le savez mieux que moi, les Sustainability Green and Social Bond Principle, hein, de l'ICMA, qui sert de base, hein, de charpente pour les équipes du gouvernement qui vont en roadshow, hein, pour lever les fonds. Donc lorsqu'on a voulu lever les fonds spécifiques aux ODD, c'est cette plateforme composée non seulement des documents stratégiques adossés au cadre de l'émission obligataire, qui a servi de base à l'équipe pour rencontrer les investisseurs, pour la mobilisation des ressources sur les marchés internationaux de capitaux. Donc cela a permis en 2021 de lever donc les 500 millions d'euros qui sont directement affectés à des projets ODD. Pour nous, ce n'est pas très compliqué parce que les ministères sectoriels ont été contraints de bâtir leur plan de développement sur ces ODD. Donc quand l'argent a été rendu disponible, il a fallu mettre en place des instances de gouvernance. Et là encore, dans la stratégie, nous avons été accompagnés par le PNUD pour identifier quels sont les projets qui devraient bénéficier de ces financements. Et lorsqu'on parle, donc je vais passer directement à la notion de integrated finance, pour dire que la deuxième opération a été un exemple concret d'integrated finance. Pourquoi? Parce que nous avons basé l'opération sur un principe qu'on a appelé le principe de la garantie partielle, qu'on a levé avec une organisation sous-régionale en Afrique de l'Ouest, qui consistait, vous savez, les pays ont, dans tous ces organismes, on a accès à des enveloppes en fonction du profil pays. Donc, et cela se fait sur des termes de 3 ans renouvelables. Donc, sur un terme, alors qu'on abordait le suivant, il y avait un reliquat, à peu près 39 millions d'unités de compte, comme ils disent. Une unité de compte, c'est à peu près 800 francs CFA, si vous faites le calcul. Et au lieu de récupérer simplement ces fonds et de les investir directement dans des projets physiques, le gouvernement a décidé d'utiliser ces fonds et de transformer. Donc, à partir d'un mécanisme interne à la banque qui nous a accompagnés, on a obtenu, parce qu'on ne touchait pas l'argent en cash, on a obtenu donc une valeur multipliée par 4. Et avec cette valeur, on est allé sur les marchés internationaux où on a pu lever 350 millions d'euros. Donc voilà. Alors, on va se demander pourquoi est-ce que le Bénin arrive à faire ça, et alors que d'autres ont un peu plus de mal. Pour plusieurs raisons que je vais partager ici, non pas que tout est facile pour le Bénin, mais il y a des difficultés dont je vais parler tout à l'heure. Première raison, c'est le reprofilage de la dette. En 2016, il y a eu une première opération qui a permis d'identifier la nature de la dette que nous avons et de la transformer. C'est-à-dire qu'on a emprunté de l'argent pour rembourser une certaine qualité de dette,
pour avoir de la dette propre. C'est-à-dire quand vous prenez l'argent sur un banquier pour financer le fonctionnement de votre État, le banquier il vous prête l'argent mais il n'est pas très content parce que le fonctionnement n'est pas quelque chose de productif et ne vous permet pas, ne vous garantit pas de rembourser. Alors donc il y a eu le reprofilage de la dette, ensuite une meilleure gestion de la dette reprofilée, transparence budgétaire et attractivité du pays, ce qui a permis d'améliorer la notation du pays. Toutes ces réformes ont donc permis au pays d'accéder à d'autres guichets auprès des banques multilatérales comme les appuis budgétaires directs et les projets qu'on a appelés les projets orientés résultats, dont le principe est simple, c'est-à-dire vous fixez un certain nombre de critères. Lorsque vous les atteignez, vous touchez donc des primes à la bonne gestion, alors que le pays préfinance en amont. Donc voilà à peu près les différents types de financements qui ont pu être mobilisés en termes d'innovation financière pour accompagner les financements classiques. En termes de priorité, je voulais juste annoncer deux choses. C'est que mercredi, la semaine dernière, le Bénin s'est doté de la nouvelle politique nationale de financement de développement 2025-2034 et donc qui traduit les nouveaux challenges. Et nous misons beaucoup sur l'accompagnement de l'INFF pour aborder éventuellement des financements thématiques, notamment le financement vert, le financement bleu. Voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous dans l'integrated financing tel que nous le pratiquons au Bénin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Very impressive. Congratulations. Okay, so now I turn over to you, Laetitia, from Luxembourg Stock Exchange. Luxembourg Stock Exchange is one of the pioneers when it comes to sustainable finance. And you provide a robust exchange platform and marketplace for issuers and investors. So what development do you see and predict for the future for the SDG sovereign bonds and even sustainability-linked bonds? And also I wanted to ask you, there's a great example of cross-border cooperation between Cabo Verde and Cabo Verde Stock Exchange with their INFF that has led to a double listing of Cabo Verde's first thematic bond on your stock exchange. So could you please elaborate a little bit on this collaboration that you have and observations on how developing countries can access international capital markets? So over to you. Absolutely. So good afternoon, everyone. Thank you very much to the organizers first for inviting the Luxembourg Stock Exchange in this roundtable. So I think I've noticed that I may be the only representative of a stock exchange here. So let me just maybe start by explaining what we do and the specificities of the Luxembourg Stock Exchange. So we were, believe it or not, created almost a century ago. And we have a very specific focus on the listing of debt instruments. So that's the core of our business. When countries, when corporates, when multilateral development banks want to raise money through the market and finance their debts, they often go to the Luxembourg Stock Exchange. In fact, we've got around 45,000 securities at the exchange from 1,700 issuers. And I think what's important for you to know is in this room is that 108 sovereigns list their debts on the Luxembourg Stock Exchange. So many of your countries actually have some debt listed on the exchange. But what also makes the difference is that we are home to the Luxembourg Green Exchange that we call also LGX, and that was created back in 2016. And actually the LGX was created as an answer, or trying to give an answer to the SDGs, because it was created just a year after. So as you said, we are a pioneer in sustainable finance, but we remain also the leading exchange when it comes to the listing of sustainable bonds. And we've got around 3,700 green, social, sustainability, and sustainability-linked bonds on our platform from 61 different countries. So that's a very important number. So we are very international. We are here to help not only local issuers, but also those that want to reach international markets, international investors, to be more visible as well. On top of the platform, the Luxembourg Green Exchange platform that we've created, we've also created the LGX Academy. And that's where I want to focus my speech on today, because that's where we provide a lot of capacity building and technical assistance programs. So the Academy was actually created in May 2020.
And the objective was really that we noticed, in fact, that there was a big gap in terms of education on sustainable finance. So a lot of people needed trainings so that we could explain what was mentioned before, what are the green bond principles, the standards, the regulations, the types of instruments that issuers can issue to finance their debt and finance green projects, in fact. So we developed this academy, but very rapidly we noticed also that we needed to work together with emerging markets as well. And that's the trend that we've been taking, at least from the last 3 years, trying to build cooperation and collaboration with other stock exchanges, but also with international institutions. And I will just mention a few because that's interesting probably for you to know. But we've started to cooperate with local stock exchanges also to help build capacity on sustainable finance, create sustainable capital markets, and issue green bonds, for example. In Africa, just to name a few, we are a partner with the West African Stock Exchange, so BRVM, with the Rwanda Stock Exchange. Actually, my colleagues are in Rwanda right now, working with them on developing a green exchange. But also with the Cabo Verde Stock Exchange, and I will explain later what kind of activities we've done with them. In Asia as well, we have contributions and cooperation with the Vietnam Stock Exchange, in India as well, in Latin America with Santiago. And really the objective when we do that, as I mentioned, is to build capacity, it's to provide technical assistance. We have good knowledge internally because we've been doing that for quite some time now. We have a lot of case studies, we have a lot of examples that we can share. We like to share the example of the SDG bond of Benin, for example, but we share a lot of other examples so that it inspires local issuers. In terms of the partnerships that we've set up as well, we started actually working very intensively with the IFC, their Green Bond Technical Assistance Program, in which we take part every year. And we actually hosted it in 2023 in Luxembourg. We work with a lot of UN agencies, with UN Women, of course, on the gender bonds side. And if you're curious to know about that, I would be more than happy to explain what gender bonds are. But we also work with UNESCAP in Southeast Asia, and we were actually in Mongolia in December to do a technical assistance program there as well. And of course, with UNDP. And we worked together in Cabo Verde also on that. But there are all other international institutions with whom we work, the Global Green Bond Initiative from the Commission, the Global Green Growth Institute, GGGI. I'm sorry to give a lot of acronyms on that. And the OECD as well, we work a lot with them. And the reason why we do that is because there is a need for capacity building and technical assistance, but there's also a need for financing these things. And usually the local issuers don't have the means to finance these capacity building things. So we don't want them to contribute financially on that, but then we partner with other institutions, and that's how we deliver these trainings. We usually go on site to the countries, we spend time there, we meet the local financial market players, to explain really what sustainable finance is about and how you can issue sustainable bonds. I'm sure I forgot a lot of countries where we went with those partners, but just to name a few, we went to Bhutan, Tajikistan, Mongolia, Thailand, Laos, Sri Lanka, and that was only in the last 2 years. Ivory Coast, Rwanda, Cabo Verde, and we'll be in Benin, actually, in June with the IFC. So there's quite a number of activities there, and the importance of collaboration and cooperation is very important for us. And I was mentioning Cabo Verde. I wanted to specifically focus on that example. Actually, that takes us back to 2020. So in 2020, some of the colleagues here from the UNDP and the Luxembourg Stock Exchange, we started to talk together and see how we can contribute with the academy to building capacity of the financial ecosystem in Cabo Verde. So we started to have these discussions, and this was actually under the UN SDG fund to support public-private financing of SDGs.
So we started to have this discussion. We got in contact with Cabo Verde Stock Exchange, and by 2022, we created a cooperation agreement with them. And then we started to exchange knowledge, build up training programs, we shared best practices, and actually Cabo Verde wanted to create a blue exchange for blue bonds. So they took our experience in consideration. We also shared our experience in there, and they eventually started a blue exchange. And one of the important things also on that is that a year after the launch of the Blue Exchange, there was a local issuer called IIB, so International Investing Bank in Cabo Verde, who issued a blue bond. They listed it locally in Cabo Verde, but they also listed it internationally on the Luxembourg Stock Exchange for the purpose of both meeting the local investors' needs, but also the international investors' need, and also the diaspora that is quite important of Cabo Verde outside of the island. So that was an example there. I can explain further if you have questions afterwards, but it's really something that we put a lot of value on. We went again to Cabo Verde last year in 2024 to see how things were going, and we found out that Cabo Verde Stock Exchange would also want to create an academy. So we'll go back and work together on that so they can also do it. So basically, yeah, that's the type of cooperation that we have with stock exchanges, as I mentioned, with international institutions as well. And, well, Cabo Verde is one example, but there are many others. Galompt Bank, I'm sure I'm not pronouncing it well, but still. Galompt Bank in Mongolia, after our mission as well, and we talked to them, they were also able to list their bond on the Luxembourg Green Exchange. And DFCC Bank from Sri Lanka. Also, we went on a mission to Sri Lanka, and they've now issued this green bond with the bank, so we are very happy to be little contributors in those issuances as well. So I hope this creates inspiration to all of you, and if you want more information, feel free to come to me afterwards on that. Certainly, a lot of inspiration. Thank you. So I now turn to you, Dolgon, Director General of Securities Market Department, Financial Regulatory Commission in Mongolia. And in Mongolia, there are actions taken by the Regulatory Commission on different kinds of bonds. As a financial regulator, the FRC has implemented comprehensive measures to promote green and sustainable finance in the local market. Could you please elaborate on those efforts and outline your future plans for further enhancing sustainable financing, and particularly through the bond market, of course? So over to you. Okay, good afternoon, everyone. First of all, thank you for the question, Ms. Karen. It's great to be a part of this important panel. So before I begin, I would like to give you a brief information about the development of INFF in Mongolia. The Mongolia started development of the INFF since 2021, and the INFF financing strategy was endorsed in 2022 by the National Committee for Sustainable Development, led by the Prime Minister. So it's making Mongolia one of the first countries to adopt the INFF financing strategy. So after implementation of the INFF financing strategy, the second phase of INFF, the action plan, actually was approved in the last year by the Ministry of Finance. So this action plan details out the actions that will be implemented in the next 3 years until 2028. So the FRC, the Financial Regulatory Commission of Mongolia, with its mandate to regulate all non-bank financial sectors. So we plays a key role in implementing INFF and promoting the green and sustainable finance. And over the past few years, we've taken several policy measures to support green and sustainable financing within the local market. So, for example, back in 2019, we introduced our national green taxonomy and became one of the first countries to introduce it.
So then in 2023, based on our green taxonomy experience, we introduced the SDG financing taxonomy by including social sectors like health, education, affordable infrastructure, and ICT in it. So this taxonomy was approved on a pilot basis until 2025. And now we are in process to fully adopt it. It's starting from this year. At least we tried. And actually, by introducing these taxonomies, we put the foundation for the issuance of green and the SDG-linked bonds. So following this, another milestone of ours is the introduction of green bond regulation, which is in line with the global standards, including the ICMA's, the green bond principles, and the climate bonds initiatives, private climate bonds standards. As per the regulation, the green bond issuers in Mongolia must disclose how they will use the proceeds and report on the environmental impact of the projects funded, and may appoint an external verifier to make sure that the activities financed with the green bonds are green or environmentally friendly. To support the green bond issuance in the OTC market, we also made updates to the OTC market regulation. So this means the green bond in Mongolia can be issued in both publicly and privately, the meaning they can be issued both on and off exchange. So as a result, we now have 2 green bond issuances on the exchange and the 1 green bond issuance on the OTC market and locally. And of course, and internationally, several the companies issued green bonds, green and social bonds. One of example is in Luxembourg exchange. And so by introducing green bond regulations in the local market, we have opened up new opportunities for companies to get financing not only from banks, but also to raise financing from the capital market through green bonds. And looking ahead, we want to continue growing our bond market and other sustainable finance tools. And one of our key priorities is the green bond verification. We are planning to establish a verification mechanism to monitor green bonds, making sure the proceeds are used only for projects that benefit the environment. So it's also can help us to avoid the green and SDG washing. And this year we are also working on creating a regulatory environment for the issuance of gender bonds and SDG-linked bonds and social bonds, which will open up even more opportunities for the investors to invest in sustainable development. And also this works also with co-work with the UNDP, the great support from them. And we still have a lot of work to do, but I'm confident we'll make even more progress by the time we meet again. And we are also exploring opportunities to work with more closely with international regulators and organizations like the UNDP or maybe CETA to align our market with global standards and achieve the SDG goals. So lastly, I want to say that we would be happy to share experience and lessons learned with other countries, and always open to any new partnerships and collaborations that can help us all reach our sustainable development goals. And that's from me all. Thank you. Thank you so much. Very impressive. So now I turn to you, Louis Javier. The Barcelona European Financial Center for Sustainability, BCFE4S, is an important initiative of the Financial Center to promote sustainable finance and to contribute to achieving the SDGs. As an association of finance institutions, what are your priorities to unlock financing for the SDGs? And could you tell us a little bit about the bonds that are in the market here locally? Over to you. Gracias, Karin, y muchas gracias a la organización por
porque hoy estemos presentes aquí. La verdad es que yo creo que somos el único ente, institución diferente a todo lo que ha pasado por esta mesa. Nosotros somos un centro financiero, trabajamos para potenciar la plaza financiera de Barcelona como plaza financiera y de hecho estamos encantados de que hoy puedan estar ustedes aquí. Espero que estén disfrutando o puedan disfrutar de la ciudad los que no la conozcan ya. Nosotros hace unos años descubrimos que teníamos que cambiar el objetivo y nuestro principal objetivo se convirtió en potenciar las finanzas sostenibles. Nuestros miembros, la mayoría son bancos, una gran parte son bancos, tenemos compañías de seguros, nos apoya la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, pero muchos de ellos son emisores o propiamente son intermediarios en el mercado, con lo cual nuestro grupo, nuestros socios son realmente están totalmente implicados en la labor y nosotros como tal pues tratamos de potenciar todo este mundo de las finanzas sostenibles y la emisión en el mercado de activos que puedan ayudar a conseguir estos objetivos. A mí me gustaría quizás hablar un poco del mercado en España, ¿no? Y consecuentemente el catalán. Yo creo que el mercado en España se ha desarrollado ampliamente. Tenemos los emisores públicos y los privados, los corporativos. Hoy podemos decir que España ocupa, en el año 21 tuvimos un récord de emisiones, estábamos por encima de nuestro tamaño como economía. El 22 es verdad que fue un año un poco más flojo y en el 24, el primer semestre, la verdad es que ha habido una recuperación importante en las cifras de emisiones de bonos verdes y sostenibles en el mercado español. Es verdad que la mayoría son verdes, los bonos sociales ocupan un tamaño menor y que los bonos de transición, que quizás serían la parte más débil de los tipos de bonos alineados con la sostenibilidad que tendría que desarrollarse más, porque en ese mundo hay todavía pocas empresas que estén emitiendo. Aquí yo diría que la parte corporativa, para que se hagan una idea, el 60% de las emisiones de renta fija que hay actualmente en el mercado ya son sostenibles en el mundo corporativo y si quitamos la parte pública del mercado estaríamos en un 18% si quitásemos la financiación del Tesoro, con lo cual yo creo que el mercado en España y los inversores lo han asumido, ¿no? Estamos hablando de unas cifras en el primer semestre de 17.000 millones, con un incremento del 36% sobre el 2023 y con una cuota aproximadamente, hemos calculado, del 4% el mercado nacional sobre el conjunto de lo emitido en el sistema mundial. Si hablamos quiénes están emitiendo en España, bueno, pues yo creo que la mayoría de las administraciones ya tienen marcos de financiación sostenible. Todas las comunidades autónomas con capacidad de salir al mercado lo tienen, excepto 2 comunidades autónomas que todavía no tienen ese marco. Y tenemos comunidades autónomas y ayuntamientos muy activos como es el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona en el 2017 ya hizo una primera emisión de bonos verdes. Tenemos tanto ayuntamientos como comunidades autónomas muy activas en este mercado de la sostenibilidad. Como ya he dicho, el ratio verde, yo creo que porque es más fácil, ¿no? Y cuando mezclamos social y verde le complica un poco más al inversor. Yo creo que el inversor hoy por hoy le gusta más diferenciar lo que es verde y social y por eso hay menos bonos sostenibles, los hay que diferenciados. Las comunidades autónomas, por su gasto, son más tendentes a buscar el fondo sostenible, que tenga una mayor parte de social, pero están siendo muy activas y yo creo que va a ir a más. En la parte privada, pues tenemos grandes emisores como es Iberdrola, que es uno de los principales emisores del mundo. Tenemos Telefónica, luego empresas públicas como Adif, como el ICO, que emitió sostenibles ya después de la pandemia. Yo creo que es un mercado ampliamente desarrollado, que es verdad que lo que tenemos que trabajar es en ver cómo, y ayer hablando con Marcos pues me convenció de que lo importante es que seamos capaces de atraer a los inversores a que inviertan en bonos de países emergentes, de países en vías de desarrollo, y eso es la parte más complicada, ¿no? Yo creo que
hemos hecho lo más importante, que es que el mercado acepte y la acepte bien y que se ha desarrollado y que vaya más la financiación sostenible, y ahora nos falta que seamos capaces de admitir esa financiación sostenible que pueda venir de otros países, ¿no? Que no tengan, y ahí lo que realmente pide el inversor es seguridad, y hoy se habla mucho de seguridad, de estándares, de conseguir que toda ese conociendo ya lo que es los bonos sostenibles, pues que seamos capaces en los mercados de admitir bonos y que estén más en el día a día de los inversores esos bonos de países no tan desarrollados, ¿no? Ahí yo creo que siempre lo decimos en muchos aspectos de la economía, ¿no? De los mercados, tenemos que trabajar más la parte de la demanda y no solo pensar siempre en la oferta, ofertar, sino ser capaces de formar a los inversores, de darles confianza para que realmente abran las miras de dónde están invirtiendo. Como primera intervención, no sé si queréis que añada algo más. La verdad es que la economía verde en España tiene y con todas estas cifras que estamos dando, tiene ya no solo acepta a la parte corporativa a las grandes empresas, sino que el MARF, que es un mercado más pequeño de renta alternativa para empresas pequeñas, también está muy activo. Hay unas cuantas, para que os hagáis una idea, teníamos en noviembre, a cierre del 2003, había varias emisiones en noviembre del 24 esperando a salir, de bonos y operaciones más a corto plazo de financiación sostenible. O sea, yo creo que el mercado se ha desarrollado bien, las empresas lo tienen clarísimo hacia dónde tiene que ir, y lo que tenemos que trabajar probablemente más es la demanda para abrirlo más. No hemos hablado de inversiones, os ha mencionado antes en el panel anterior la inversión con impacto. Nosotros hemos trabajado en nuestro centro financiero en hablar de inversiones con impacto, emisiones y fondos del artículo 8 y el artículo 9. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo y ahora toca, pues bueno, yo creo que me he quedado con la idea durante todo este día y supongo que el día de mañana, que cómo movilizamos ese dinero que hoy está en cosas muy concretas, abrimos la visión para ser capaces de conseguir que vayan a otros instrumentos de otros países. Thank you so much. Very inspiring to also hear the company's interest in SDG bonds, as we heard from the previous speaker also. But now I turn to the digital, and Regina Rosales Talamas, thank you for being with us so patiently. I see you now here on the screen. So Mexico is one of the global pioneers in innovative financing for the SDGs. You were an early adopter of the SDG budget tagging, mapping the federal budget against the SDGs, and Mexico was the very first country to issue an SDG bond back in 2020. So could you please elaborate on Mexico's experience and impact that you are seeing with these SDG bonds and the thematic issuances? Also, I wanted to hear what did give you the idea of issuing an SDG bond in the first place. So over to you. Thank you, Karin, and good morning, good evening, everyone. Can you hear me well? Perfectly. Hopefully, yes. Okay. So first of all, I would like to have my participation in Spanish. So later on, we can share the presentation that I have in English for everyone. So right now, I will be sharing my screen. We have a couple of slides. Let me know if you can see the presentation. Not yet, actually. No, not yet. Well, I don't think I can share it, but we can send it by email so that all the participants have it. So I would like to start, as I mentioned, in Spanish, so I will be talking slowly for everyone. Antes que nada, Now we saludo see a your todos mis colegas presentation, que by the way. acompañan. Ah, perfect. Thank you.
Ah, explicaré de forma breve y clara los avances que México ha tenido en torno al desarrollo de las finanzas sostenibles en los últimos años y la importancia de acelerar los recursos al desarrollo sostenible a través de 3 iniciativas del gobierno federal. Primero, quiero hablar de la importancia de desarrollar una estrategia holística junto con participantes clave en los sectores económicos y financieros para poder movilizar financiamiento suficiente a la sostenibilidad. En segundo lugar, voy a hablar rápido de el lenguaje que tenemos, es decir, la taxonomía, para identificar qué es y qué no es sostenible para México. Y en tercer lugar, voy a hablar del desarrollo de los bonos ODS, las curvas sostenibles que hemos desarrollado en los mercados de capital, tanto local como internacional. En esta lámina, hablando de la estrategia de movilización de financiamiento sostenible, esta estrategia es el resultado de una coordinación de diversos esfuerzos con una visión a largo plazo, sobre todo en materia de sostenibilidad, y está basada en los principios de justicia climática, justicia ambiental y justicia social. Nosotros publicamos esta estrategia en septiembre de 2023 y la idea es que tiene un potencial de movilizar hasta 15 billones de pesos mexicanos mediante la adopción de las propuestas que tenemos por actores claves en la economía nacional y la tenemos dividida en 19 líneas de acción y 97 actividades económicas. Cuenta con 3 pilares fundamentales: gestión pública financiera sostenible, número 1, que quiere transversalizar la agenda sostenible dentro de las finanzas públicas. Dentro de las finanzas públicas, vinculando, como mencionabas, Karin, el presupuesto a los objetivos de desarrollo sostenible. Este fue un ejercicio muy innovador desde 2017 que se realizó con UNDP aquí en México, donde vimos el presupuesto en México tiene objetivos específicos y quisimos revisar cómo estos objetivos se alinean a los objetivos de desarrollo sostenible. Y gracias a ese ejercicio de vinculación pudimos avanzar años posteriores en la emisión de los bonos sostenibles. Dentro de este pilar número 1 también está la incorporación de las políticas ASG en la banca de desarrollo y la identificación de riesgos financieros climáticos e inversión pública sostenible. En el número 2 está la movilización de financiamiento sostenible, que este incluye la movilización de recursos, sobre todo en los mercados de deuda sostenible a través de la taxonomía, también la regulación ASG y toma en cuenta el financiamiento internacional a través de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Y finalmente tenemos acciones transversales. En este sentido, estas acciones buscan garantizar la implementación efectiva de esta estrategia, sobre todo mediante la capacitación de las personas involucradas en materia de sostenibilidad, además de integrar la perspectiva de género y darle un seguimiento continuo a estos objetivos. En la siguiente lámina vemos la taxonomía sostenible de México. Esta taxonomía se publicó en 2023. Es importante recalcar que esta taxonomía es sostenible porque justamente incluye objetivos sociales, que en el caso de México es el objetivo de equidad de género. Y esta primera fase tiene un catálogo de 124 actividades económicas en 6 sectores: agropecuario y forestal, energía y agua, manufactura, transporte, construcción y manejo de residuos. Y bueno, como mencionaba, el índice de género es transversal para todas las actividades y el objetivo de este índice, que es totalmente nuevo, se creó específicamente para la taxonomía, es ver cómo las empresas y los emisores contribuyen a cerrar la brecha de género en México. Por último, quiero mencionar los bonos ODS. Como ya explicaba, fue gracias a la vinculación del presupuesto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el 2017-18 que pudimos publicar el marco de referencia de los objetivos de los bonos ODS. Este marco de referencia nos permite emitir
en diferentes mercados, en mercados internacionales, mercado local, y también nos da la flexibilidad de emitir bonos verdes, bonos sociales o bonos sostenibles. Como mencionaba Karin, México fue el primer país en emitir un bono ODS en 2020 y a la fecha, hasta 2024, hemos emitido un monto total, o bueno, un monto mayor a 20,000 millones de dólares, alrededor de 380,000 millones de pesos en ambos mercados, internacionales y locales. Y estos son los principales resultados que hemos identificado en este ejercicio de los bonos ODS. Primero que nada, es la diversificación y la llegada de nuevos inversionistas que tienen mandatos ASG, que les interesa mucho invertir en este tipo de bonos. También hemos desarrollado las curvas, sobre todo la local, además de la internacional, y hemos servido como benchmark para el resto de los emisores en México. También hemos logrado tener mucha visibilidad de los proyectos que buscan reducir el rezago social y enfrentar el cambio climático. A través de estos bonos podemos tener listas de cuáles son esos proyectos y en qué medida están impactando a nuestros objetivos climáticos y sociales. Y por último, la transparencia que hemos alcanzado al reportar el gasto en estos proyectos, que es muy importante también. Y en cuanto a lo que hemos logrado de las emisiones y el reporte de los bonos ODS, esta es una línea de tiempo de lo que hemos logrado a la fecha, bueno, hasta 2024. Hemos publicado 4 reportes de asignación e impacto, los pueden ver en diferentes colores en la presentación. Además de que hemos emitido desde el 2020 de manera constante en diversos mercados. Y pues rápidamente con esto cierro la participación. Con mucho gusto podemos compartir la presentación en inglés y estoy a la orden para poder contestar cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. Thank you so much. Very inspiring. Well, audience, as you hear, we have a super enthusiastic panel here on SDG bonds and SDG sovereign bonds. But I also wanted to turn back to you if there are any questions. We might have time for one question. Otherwise, I have one. Well, investors that I speak to, they raise the issue of the risk of greenwashing, SDG washing. What do you think about this? And also, what do you predict? What is the next theme of sustainability-linked or SDG bond? Is it a biodiversity bond or peace bond, according to you? So over to you. Who would like to take the first question? Yo mismo. Yo mismo, Karin. Yo creo que el objetivo de los, mientras más cierto, más concreto, más alineado esté con un ODS, más creíble será por el mercado. Después tenemos que tener todos los controles, certificados que sean necesarios y que se puedan obtener. Pero va a depender mucho del territorio. Yo creo que no podemos pensar que tienen que ser exactamente iguales en todas las geografías. Por ejemplo, en Cataluña, hoy, si sacases, después de los años que hemos tenido con problemas de sequía, un bono ligado al ODS de la gestión del agua y el tratamiento, pues sería súper bien encajado por el público general. Hasta el último inversor lo vería como una oportunidad, porque hemos tenido 2 o 3 años de sequía y eso es una cosa que se va a comprar muy bien. Si mañana un ayuntamiento hace un bono ligado a una ODS sobre la vivienda, va a estar muy bien visto por el inversor final, por cualquier inversor, porque tenemos un problema con la vivienda. Entonces, yo diría que controles todos, mientras más concreto sea el fin de ese bono, mejor, y todos los controles posibles. Aquí en España, además del greenwashing, hablamos del ecopostureo, ¿no? que también existe, ¿no? No sé cómo lo habrán traducido, pero es una cosa que existe y que le preocupa al inversor. Yo creo que le tiene que preocupar también al emisor y al intermediario, ¿no? Yo creo que los intermediarios son muy profesionales como para no permitir que salgan cosas al mercado que no tengan que ver. La duda va a existir siempre, o puede existir siempre, pero mientras más concretos, más alineados, más directos con un objetivo concreto y alineados con lo que realmente necesita una población concreta,
mejor resultado tendrán y mejor aceptación tendrán en el mercado. Thank you so much. And yes, I wanted to turn to you, so please. Yeah. So talking about greenwashing, I think it's important to mention that green bonds are, to me, very much less subject to greenwashing than other types of financial instruments, for the reason that green bonds are use of proceeds bonds, where you earmark the proceeds specifically to identified or eligible categories of green projects or social projects in the case of social bonds, for example. So it's way less easy for issuers to do greenwashing on green projects honestly. That's not where I see a risk, really. When it comes to the sustainability-linked bonds, it's another type of instruments. For these specific instruments, the proceeds can be raised for general purpose. So you don't really know where the proceeds are allocated, but it's more the issuer who sets targets for himself. So for example, if an electric company issues an SLB, it could say, I want to reduce the GHG emissions of my company by 20% in 2030. That is more subject to greenwashing, potentially, if this is not ambitious enough, if this is not material enough, if this has not been audited. So these kind of elements have to be put in place to ensure that we ring-fence all of that. But when it comes to the SDGs as well, it's a bit more difficult. Although we have tools to track the contribution to the SDGs of bonds, what we've observed actually in our database that we have called the LTX Data Hub is that most of the times issuers in their frameworks will mention a lot of SDGs that they intend to contribute to. And eventually in their post-issuance reporting, they mention 2-3 SDGs and they cannot show really the contribution to those. And I don't think this is because that they want to do SDG washing, it's because also they lack data, they don't really know how to measure this. We've noticed this with the gender bonds targeting SDG number 5. We have 80 of them displayed on the Luxembourg Green Exchange. A lot of the bonds mention pre-issuance the intention to contribute to SDG number 5, but when you look at the details, it's half of them who report on this contribution and have a really, or demonstrate an impact on gender equality and gender empowerment. So there are still, as it was mentioned before, there are still some elements to put in place and audit. Verification, external review, as you said, so all these kind of elements to ensure that we don't go into the washing direction. Thank you so much. So this panel is coming to a close, but sustainable finance and SDGs are very much in the heart of the discussion ahead of FFD4 in Seville. And I wanted to remind you that there will also be a separate private sector forum at the FFD4 conference, and GISG is actually co-chairing the process up to this together with ICC, International Chamber of Commerce. And there's a big stakeholder dialogue for private sector to engage in. And I would have liked the investors to be here to listen to you, but we can convene another meeting with them. And judging from this panel, there is a lot of action on SDG bonds now, and especially going forward. So I would say SDG bonds is a moonshot strategy for sustainable finance. Thank you so much to the panel.